So in the world of research, nothing is static. There's always things that you suddenly find, things you will suddenly redraw. You will believe one thing is in one way. Suddenly some other information will like stumble upon you. If you so look for it, of course. And that's the most fascinating part, that there is always movement in understanding, there is always changes. I have with me a fabulous research scholar, musician, Aishwarya Shankar, who's probably one of those people who have stumbled onto the latest discoveries in the world of, shall we say, Carnatic music, musicology, especially concerned with, shall we say, late 19th century to early 20th century. So we're here to talk about this because when we get new information, what do? When we get a new perspective, what do? ஒரு 50 வருஷமா இது இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சடனாக வந்து இல்லை இது இப்படி இல்லைன்னு யாரோ ஒன்று கிடைக்கிறதுனா என்ன? These are all very fascinating things for us. And she's going to now talk about first about what did you stumble upon in this library or in this premises, and what has it led you to understand and share. First of all, thanking you for this opportunity, Anna. Never even imagined in my life that I would be talking a conversation like this, because as a small girl, I've been part of listening to your concerts. I'm basically from Calcutta, so listening to your concerts as a young girl there, and from there to this transformation is really something which I did not expect. But yeah, a positive thing in my musical journey, and I wanted to do a research on a topic where I wanted to learn something for myself and wanted to contribute. That was the purpose of wanting to enroll myself to do the research. A PhD program. Yeah. So when I was in search of that topic, suddenly this topic was given to me for this particular treatise. But this treatise, what is the treatise? Tell us about it. Yeah. So it is Oriental music in European notation. Okay, tell us what the book is and tell us who the author is. Just introduce that to us. So it is a work by Chinnavami Mudaliar. He proposed to preserve, record and publish all the treasures of South Indian classical music by searching for the right representatives of each of the composers. Way back in 1892, he started publishing this in 1892. So his vision was to bring out all these to the best possible reproducing way so that people throughout the globe can understand the value of this treasure. All his efforts were towards, searching the right representatives and sitting along with them, learning their system, trying to understand from where they come and what their lineage is, and trying to work to the best possible. And not only that, he also had them verify also whatever he did to reproduce the music then in the European notation. It requires incredible integrity to function in that manner, first of all. Many times people ask, how do you know யாரோ ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதுறார், அது வந்து சும்மா அவரே எழுதியிருக்கலாமே அப்படின்னு இந்த மாதிரி questions arise on many authors, right? I think a lot of how we, shall we say, navigate that question is to see these kind of things. How much effort has that person put? Has he cross-verified what he has said? Is he referring to another text and saying, inga apdi potirukku? All this tells us at least that person is 100% sincere in sharing to the best of their abilities. I mean, that's the best all of us can do, right? I mean, we can't do more than that. I think one thing I want to add to what you say, about, you could ask why European notation. I think it's also a historical period, the late 19th century, when this idea of the Indian identity is also just coming up, or nationalistic identity of saying we are Indians, we are an old culture, we have a tradition, we have music. So I think this is also in a way a part of that statement being made. We can also publish our music. We can also write our music. We can also tell the Britishers that it's not just you who you can publish your music in notation. We can also do it. I think there's also in his own way, in his little world, he is making a larger kind of almost a national statement in many ways. Back in 1892, to have such an open thought that, in the Mari or music, it's okay, we will try to represent it in the best of our ability, And he probably chose European notation, adukavare kuduthirukar explanation in his work, because he found that representation of music in European notation system was more relatable in the sense every note has a representation in the stave.
வேற சோல்ஃபா சிஸ்டம்ல வந்து அந்த நோட்டோட பொசிஷனை புரிஞ்சுட்டாதான் அந்த நோட்டேஷன் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும். So he has. So that was his explanation. Okay. So this is he at that point of time, of course, நம்ம notation system ரொம்ப சிஸ்டமடைஸ்டா இருக்கல. ஸோ அப்போ அதனால தான் அவர் இந்த நோட்டேஷன் சிஸ்டம் சூஸ் பண்ண காரணம். And also he inspired a lot from the systematization of European notation system. Yes, of course. So அந்த இதை எடுத்துட்டு அவர் இவ்வளவு தூரம் பண்ணணும்னு நினைச்சது. And also, as known to everyone, he was an instrumental person for the publication of Sampradaya Pradarshini. So tell us something about him, because the audience may not know who he is. I mean, what was he? Was he a musician? Enna pannar? What was this? Do we know, and what do we know about him? So general question in research. First யாரை பத்தி எடுத்துக்கிறோமோ அவர் யாரு என்ன அப்படிங்கிறது. ஆனா அதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சு. ஏன்னா இந்த ஒரு ஓரியன்டல் மியூசிக் இன் யூரோப்பியன் நோட்டேஷன்ங்கிறது ஐ திங்க் ஒரு அகாடமிஷியன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட், மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட் பேச்சுலர்ஸ் பண்றாலோ மாஸ்டர்ஸ் பண்றாலோ அதுல நொட்டேஷன் படிக்கிறச்சே இந்த ஒரு புக்கோட லேண்ட்மார்க் பேர் எல்லாரும் படிப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் நத்திங் அபவுட் இட். வெறும் அந்த ஓரியன்டல் மியூசிக் இன்ஃபேக்ட் அது ஃபுல்லா கூட தெரியாது, ஓமென்னா தெரியும் எல்லாருக்கும். சோ அது ஏம் சின்னசுவாமி முதலியார் இவ்வளவு மாத்திரம் தான் படிப்போமே வழி, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எதுவுமே இருந்திருக்கல. ஏம் சின்னசுவாமி முதலியார் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிக்கிறச்சுதான் I saw in his work he is not mentioned anything. He was keen about mentioning the, even small details. ஒரு பாட்டை கொடுத்துருக்காருன்னா அதை பற்றி அவருக்கு என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் காதில் விழுந்ததோ அது வந்து ரொம்ப ட்ரிவியலாக கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனால் he will not miss to make a note of it. அது வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஒரு பாடாந்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி நோட்டேஷனை கொடுத்தா கூட இந்த மாதிரி அதர் வெர்ஷன்ஸ்லாம் பாடின்னு இருக்கா, அந்த அதர் வெர்ஷன்ஸில் இதுதான் தப்புன்னு நினைக்கிறா, அது மட்டுக்கும் நோட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி இஸ் பீன் வெரி கீன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் சில பாட்டுக்கெலாம் வேர்ட்ஸ் இவர் எழுதியிருக்கார், மியூசிக் வந்து இவர் செட் பண்ணியிருக்கார். அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாமும் ஹி ஹஸ் டேக்கன் கேர் டு கிவ். ஸோ இவ்வளோ தூரம் யார் ஒருத்தர் எஃபர்ட் எடுத்திருக்காரோ ஐம் ஷியோர் ஹி வுட் ஹவ் நாட் டன் எனி மேனிப்புலேஷன். Definitely. He has taken that effort to know. Only when he knows he has put it. தெரியலன்னா unknown, it's been not given. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் நிறைய எடுத்துட்டு பண்ணியிருக்கறச்சு. அப்பதான் that's how I came to, because அவர் instrumental in the publication of Sampradaya Pradarshiniங்கிறது எனக்கும் தெரியும். Correct. இதை ரிசர்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் Sampradaya Pradarshiniயோட ப்ரிஃபேஸ் எடுத்து படிக்கிறச்சே then I came to know about their association. In the sense 1894லேருந்து they started meeting each other. And எப்படி இவர் வந்து எட்டயபுரம் கோர்ட்லேருந்து அவரை வரவழைச்சு மட்ராஸில் தங்க வச்சு அவரோட தன்னோட மியூசிக்கல் ஐடியாஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அண்ட் ஹீ ஹேஸ் டேக்கன் த எஃபர்ட் டு லேர்ன் தேர் ஃபேமிலிஸ் ட்ரெடிஷன். இதில் ஒன்று முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன நோட் பண்ணோன்னா, இந்த பாயிண்ட் அவர் வரத்துக்கு முன்னாடி தியாகராஜரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் 300 காம்போசிஷன்ஸ் அவர் கையில் இருந்ததாக தான் ப்ரிஃபேஸ் சொல்கிறது. ஸோ தியாகராஜர் ஸ்கூல் ஆஃப் காம்போசிஷன்ஸ் அவ்வளோ தூரம் பப்ளிஷிங்கில் இறங்கினக்கு அப்புறம் when he finds a representative of the Dikshit's family and he comes to the realization that this school has a different ideology. Yeah, so I'm going to stop you here. I'm going to go to a different subject and come back. The arguments that happen between Subramanian Dikshitar and Chinnavami Mudaliar of two different schools. So again, I think it's important to bring that up because those discussions have happened and they are there for you to read on how they totally disagree with it. And Subramanian Dikshitar is actually angry at some point of time, almost like he believes that his school should be represented. Yeah. Tell us about that whole exchange between the two. So initially, whatever I'm going to tell you is only from the letters of correspondence Correct. Between both of them, which have been published. So publish ஆனதை வச்சு தான் சொல்றேன். அது தவிர்த்து நிறைய இருந்திருக்கலாம். We don't know. So அந்த publish ஆன lettersலேருந்து what we find is initially when they come into association with each other, Chinnavami Mudaliar first requests Subramanian Dikshitar to share everything of his family. So I think in that process only he comes to a realization that our family has a different ideology. So he is ready to learn that. In a letter he mentions saying that I am ready to publish everything what you give in exactly the manner you want it to be done. Although Tyagaraja compositions have been published in a different ideology-ங்கிறது ஒரு லெட்டர்லயே அவர். But Subramanian Dikshitar is also pushing back on saying that this is the older tradition, right? Yeah, in some manner, like he's also making that statement, right? Yeah, he's making that statement, but அதோட ஜாஸ்தி அந்த லெட்டர்ஸ்ல கிடைச்ச லெட்டர்ஸை வச்சு பார்க்கறச்சு என்ன தெரியுதுன்னா, அவர் ஒரு போர்ஷன்ல he in fact says that I'm looking for, because when he is Chinnavami Mudaliar மீட் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் டாக்குமெண்டேஷன்ங்கிற ஒரு
ஐடியா அவருக்குள்ள 100% டவுட் இல்ல. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணணுமா யூனோ. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிக் டீல். அந்த காலத்துல வந்து சின்னசுவாமி முதலியார் வந்து சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் மாதிரி ஒருத்தரை கன்வின்ஸ் பண்ணினதே பெரிய விஷயம் தான் எனக்கு தோணும், இந்த மாதிரி ஷேர் பண்றதுக்கு. அவரும் இவ்வளவு தூரம் இவரோட அசோசியேட் பண்ணி they have had years of conversation. But I'm saying to have two different outlooks. I mean, whatever said and done, Chinnavami Mudaliar came from a tradition that is very different. Yeah, because he was very different. Tyagaraja's, and then you have this person who is, and Subramanian Dixit also is a very strong character. Yeah. He's not a very mild man. He has very strong opinions. He makes his opinion felt. And you know, it's fascinating to imagine what kind of discussions he had, because he's also making the point of saying இந்த ராகங்கள் தான் வந்து old tradition, இதுதான் வந்து correct names, இதெல்லாம் வேற question வருது. So actually in the conversation of letter நான் சொன்னேன் இல்லையா, when he gives the assurance to Subramanian Dixit that நான் இப்படியே I will do it as you want it, correct அப்படின்னு சொல்றது, அவர் அடுத்த லெட்டர்ல அந்த அடுத்த லெட்டர் தான் சீக்வென்ஸ்ல வருது பப்ளிகேஷன்ல. ஸோ அதுல வந்து he actually says about Venkatamaki's tradition and he says எப்படி அவர் வந்து இந்த description மேலகர்த்தா சிஸ்டம் வந்து இது பண்றதுக்குலாம் he's worked, and he also speaks about a plan of work அப்படின்னு கொடுத்துட்டு he says, நான் வெறும்னு சொல்லல எங்க ஃபேமிலி காம்போசிஷன்ஸ் கொடுக்க போறேன்னு சொல்லல, இந்த லெட்டர்ல பார்த்தேன்னா கீதாஸ், லக்ஷண கீதாஸ் எல்லாமே எழுதிருப்பார். ஸோ இப்படி இந்த ஆர்டர்ல நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேங்கிற அளவுக்கு அந்த லெட்டர் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டெல்லிங் மீ இப்படிதான் நீ பப்ளிஷ் பண்ணனும் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. லிட்டரலி அதான். ஆக்சுவலி பார்த்தானா 2 லக்ஷண கீதம் வந்து ஓரியண்டல்ல இருக்கிற வெர்ஷன், ஏன்னா தட் டசன்ட் மேட்ச் த Subramanian Dixit's version and it matches the other treatises which are different from இது. ஸோ அதையும் ஒரு லெட்டர்ல அவர் மென்ஷன் பண்றார். அது அப்படி போட்டிருக்கிறதையும் இந்த ஃபியூ ஏன்னா பீரியாடிக்கலா போட்டதுனால he is always open to have a discussion revisions also. So now tell me, when you come to what you found before that, what were the versions of the manuscript that were available in public domain till recently? What were people researching? எந்த document யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க? எந்த scan copy or எந்த xeroxed copy were people using? So oriental music in European notation சொல்றச்சே first available copy accessible எல்லாருக்கும் இருந்தது வந்து a version which was edited by Gauru Kuppuswamy and Hariharan. So அந்த versionல வந்து not all that was there in Oriental had come out. They edited some portions of it and அதுல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லயும் கொடுத்துருப்பா. ஓரியன்டல் எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லயும் இருக்கும். ஆக்சுவலி அதுல வெறும் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட் தான் எடுத்துட்டு இருப்பாவா. The first version I came across was that which was scanned and put across by Dr. N. Ramanathan sir in his research library, online research library website. அதுல வந்து அவர் போட்ட வெர்ஷனை வச்சுதான் நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இனிஷியலி. ஸோ அவர் போட்ட வெர்ஷனை பார்த்தோன்னே தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் வந்தது தட் நிறைய அதில் இருக்குது, இன்னும் எவ்வளோ பப்ளிஷ் ஆயிருக்குங்கிறது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்டிங் நம்ம பார்த்தானோ. பிகாஸ் எவ்வளோ விட்டு போயிருக்கு எவ்வளோ, ஏன்னா இனிஷியலி ஒரு கண்டென்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பார். How many issues did he totally publish, do we know? He has given contents for 4 issues. Okay. ஸோ அந்த கண்டென்ட்ஸை போய் பார்த்தோன்னா ஷியாமா சாஸ்திரி காம்போசிஷன்ஸ் இருக்கு, ஜெயதேவர் அஷ்டபதிஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காரு. ஹிந்துஸ்தானி காம்போசிஷன்ஸ் கூட இதில் எழுதியிருப்பார் கண்டென்ட் வைஸ். தீக்ஷிதர்லயும் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் which we have not got இருக்கு அதுல. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்ல எல்லாமே இருந்திருக்கு. பட் பின்னாடி பப்ளிகேஷனோட மேட்ச் பண்ண போனா நிறைய இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் this realization for me even as a research scholar was that this was a periodical which was later combined as a book and now we refer to it as a book. Yeah, it's a journal, actually journal. So it was a journal. அதனால available journals compile பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். Unfortunately, even then it was difficult to continuously publish journals. There was no funding. அதெல்லாம் எழுதிட்டாரு அந்த லெட்டர்ஸ்ல, அதெல்லாம் எழுதிட்டாரு. Exactly, yeah. எவ்வளோ அதாவது ஒரு அண்ணாக்குலாம் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நோட் போட்டதெல்லாம் இருக்கு அந்த இதுல. தென் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தான் when I wanted to find out இங்க இந்தியால வேற எங்கெல்லாம் அவைலபிளா இருக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கறச்சு in my own college where I did my research, Queen Madras College. Even today there is a library which was built in the period of Britishers in Queen Madras College. அந்த பிரிட்டிஷ் ஸ்டைலே இருக்கும் அந்த லைப்ரரி. இப்படி அந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல ஏறி போனோம் ஒவ்வொரு லாங் ஆஃப் புக்ஸை பார்க்கறதுக்கு. So அந்த மூவபிள் ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரியா? இல்ல மூவபிள் இல்ல, நாரோ ஸ்டேர் கேஸ். அந்த மாதிரி. ஓகே அதுல வந்து நீங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் ஏறி போறோம், அந்த மாதிரி இருக்கும். டிபிக்கல் பிரிட்டிஷ் ஸ்டைலே தான் இன்னைக்கும் இருக்கு அந்த லைப்ரரி. ஏதோ ஒரு காலேஜ் ஒர்க்கா அங்க when I went, அப்போ திடீர்னு இப்படி லுக்கிங் அரவுண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அ காட்டன் பாக்ஸ் வேர் தேர் வாஸ் ஒன் பிக் A3 சைஸ் ஒரு டார்க் கிரீன் ஒரு அட்டை இருந்தது.
A3 is a trigger. A3 ஆமா அந்த A3 தான் என்ன ட்ரிகர் பண்ணுது. We all know A3 is it. ஏன்னா நான் அதை படிச்ச மட்டுக்கும் அவர் வந்து ஏன்னா அவர் போட்டிருப்பாரு அந்த அவே மீடியா பிரஸ் அந்த பிரிண்டிங்கோட டீடைல்ஸ்லாம் போட்டிருக்கச்சு இவ்வளோ செட் A3 சைஸ் பேப்பர்ல எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்குங்கிற ஃபேக்ட் தெரியும். உள்ளேந்து எடுத்து தேடி வெளியில அதை எடுத்து பார்த்தா இட் வாஸ் ஓரியன்டல் மியூசிக். Wow. And were there notations in it, details in it which were not there in the previous publication? The irony was I got it, but the version was not at all readable. Oh my God. Because in the papers எல்லாம் torn into bits and pieces. So அங்க ஒரு version பார்த்தேன். Then again I heard that there was one version in தமிழ் சை சங்கம். அங்கேயும் போய் கேட்டப்போ அங்கே ஆல்ரெடி அதெல்லாம் கண்டெம் பண்ணாச்சுமா இல்லவே இல்லை அப்படி எதுவும் அப்படின்ட்டான். ஸோ அப்புறம் இங்கே இருக்கிற லைப்ரரிஸ்லாமும் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் then again when I had a talk with Dr. N. Ramanathan sir, he was one who enlightened me saying that இது வந்து மைக்கேல் நிக்சன் ஒரு ஸ்காலர் யூஸ் டு கம். அவர் என்கிட்ட சொன்னார் நீ கல்கட்டான்னு சொல்றியே கல்கட்டாவோட லைப்ரரியில இதை அவர் பார்த்து தான் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். பட் ஐ டோன்ட் நோ. Michael is, if I'm not mistaken, is one of the founders of Sampradaya. He started Sampradaya along with Ludwig Pesch. These two people. Yeah, I think he's associated with the University of Cape Town. Yeah, so these two people are the ones who started this organization called Sampradaya in Chennai, if my memory is right. Yeah. So அவர் வந்து அங்க வச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நான் being from Calcutta, during my trip to Calcutta I went to the National Library. அங்கேயே இருந்தது. Again the book was there, but again similar condition. Queen Millsல எப்படி பார்த்தேனோ the pages were not intact at all. To find out something from it, especially for the portions which I was you were looking for. So இப்படி போயிட்டே இருக்கறச்சு COVID was actually a luck factor for me. ஏன்னா கோவிட்னால நிறைய இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸோட everything was made available online. So that was the period I started finding out எங்க வேற எங்கெல்லாம் இருக்கு, what universities librariesல இருக்கு. Okay. And also in Delhi. So இந்தியாலே பார்த்தேன்னா most important citiesல இருந்திருக்கு. சென்னை, டெல்லி, கல்கட்டா. I don't know about Mumbai, but... No, but I'm saying fascinating. Who would think that, a book with Carnatic notations written in the late 19th century is going to be found in all the main libraries? I mean, that's really says something about how, at least what these people gathered and how they made an effort to keep it, that they thought these things are important. இன்னைக்கு அப்படி பண்றோமான்றது ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு. I mean, though we have எவ்வளவு access இருந்தாலும் it's really fabulous. So Delhi again Sangeet Natak Academy library, okay. It was there. Indiaல பார்த்த மட்டுக்கும் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ்ல அது ரொம்ப நல்ல கண்டிஷன்ல இருந்தது. And I again explained the importance of the book, and later actually they've made it available now in their Archival website also. Excellent. So that's a great thing. அப்புறம் international librariesல பார்க்கச்சு one of the important copies was from British Indian Library of London. And USலயும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இது இருந்திருக்கு. கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டியில இருந்திருக்கு, வெஸ்லியன்ல இருந்திருக்கு, ஹார்வர்ட்ல இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு காப்பி தான் த்ரூ அவுட் யூஎஸ் எல்லாருக்கும் சர்க்குலேட் ஆயிருக்கு. சில இடத்துல இட் ஹஸ் பீன் மார்க்ட். அந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டாம்ப் முன்னாடி பார்த்தேன். ஸோ அந்த ஒரு சர்க்குலேஷன் வாஸ் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் தான் ஐ கேம் டு அ clarity of thought that so this is the maximum publications which were available and which has been compiled. Okay. So இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் வந்தக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் சீரியஸ்லி I could get into the research process. Absolutely. And think and start working how to assimilate things and how to chapterize them அப்படி. அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து one fine day, fine morning, V. Sriram sir gave me a call saying that you want to know something? We found out Oriental music in Music Academy's library. So I think it was in some again cartons அட்டைப்பொட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறது இல்ல. எல்லாமே அட்டைப்பொட்டில தான் இருக்கு. இங்க ஒரு அட்டைப்பொட்டில இருந்து நினைக்கிறேன். ஹாலிவுட் மூவி மாதிரி ரிசர்ச் ரிவால்வ்ஸ் அட்டைப்பொட்டி தான். இங்க ஒரு அட்டைப்பொட்டில தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல. அது எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. நான் கண்டுபிடிக்கிறது நான் இல்ல. சரி, ஓகே. பட் ஐ திங்க் ஏதோ some revamping of the library or something was going on. அப்பதான் அது கண்டுபிடிச்சு அது பெருசா ஒரு செட் ஆஃப் இதுவா இங்க இருக்கிற வெர்ஷன்ல என்ன பியூட்டினா அது புக்கா கம்பைல் பண்ணல, அதாவது பைண்ட்லாம் பண்ணல. ஸோ அந்த அத்தனை பேஜஸையும் சம் அரௌண்ட் 250 ஆட் பேஜஸ் வந்து யாரோ ஒரு புண்ணியவான் வந்து லேமினேட் பண்ணிட்டு போயிருந்திருக்கான். ஓ வாவ். ஸோ லேமினேட் பண்ணது எவ்ரி பேஜ். ஸோ லேமினேட் பண்ணதுனால என்ன ஆயிருந்திருக்கு, அந்த பேஜஸ் வந்து பீசஸா ஆகல. வெறும் அந்த yellow tinge of அந்த ஓல்ட்னஸ் தான் இருந்தது. எந்த பேஜுமே வந்து இப்படி bits and pieces ஆகல. Maximum of the copies. To the audience, I'll tell you, for a research scholar to find something like that is like eureka moment Maria. It is almost like eureka. The excitement that you have when you find something that you have not seen before, அது நீங்க அனுபவிச்சாதான் உங்களுக்கு தெரியும்.
யாருமே பார்க்காத சடனா ஒன்னு கிடைச்சதுன்னா it's the whole day that morning I could not you even can't function. communicate anything at my home. I just said I've got a call, I need to run. Enna aachi edha aachi, I could not even speak because So what did you find in this version? So அப்ப இங்க வந்து வெரிஃபை பண்றச்சு என்ன, because so far நான் என்னெல்லாம் வெர்ஷன் பார்த்தேனோ எல்லாத்தோடையும் பார்த்தேன் என்னெல்லாம் இங்க இருக்கு இல்ல அப்படின்னு. So some portions were not there, then I also gave it from my collected resources. So you kind of made it combine because immediately thanks to V. Sriram sir, he said that has to be digitized. So அப்ப ஒவ்வொரு போர்ஷனும் பார்க்கறச்சே one important find which was also a turning point in my research was communication of letters of correspondence between Subramanian Dikshithar and A.M. Chinnavami Mudaliar in Tamil. Because any of the foreign universities have only the English, right? Yes. So அந்த letters of correspondence பார்த்துட்டு இருக்கச்சு ஒரு பேஜ் நம்பர் இல்லங்கிறத நான் நோட் பண்ணிட்டேன். 18 பேஜ் நம்பர் 18 இல்ல அந்த சீரீஸ் ஆஃப் பேஜ் நம்பர்ஸ்ல. ஸோ அந்த 18 இல்லையே நினச்சின்றதே, பட் ஒன்றும் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல வித்தவுட் எனிதிங். பட் இங்கே பார்த்து போச்சு தான் அந்த லெட்டர் வாஸ் தேர். அந்த 18 இங்கே கிடச்சது எனக்கு. வாவ். ஸோ என்ன இருக்கு அந்த லெட்டரில்? ஸோ இட் வாஸ் டேட்டட் 22nd February 1897. 22nd February 1897. அப்போ வந்து சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் வந்து ஏம் சின்னசுவாமி முதலியாருக்கு எழுதின லெட்டர் தமிழ்ல. So he starts the letter by addressing Chinnavami Mudaliar as அவதார புருஷரே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு இந்த லெட்டர்ல. ஆரம்பிச்சுட்டு சொல்லுவார், நீங்க எப்படி லாஸ்ட் டைம் என்னோட விசிட் நான் இப்போ வந்தேனோ அப்போ வந்து எவ்வளோ நன்னா நீங்கள் ட்ராவல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், என்னோட அகாமடேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக எப்படி பண்ணியிருந்தேளோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த வாட்டிக்கும் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தேலாம். யூ ப்ளீஸ் let the manager of எட்டயபுரம் know once you're ready with all that. I am ready to come again to share the remaining treasures of my family with you. Wow. Which I worked on again. அப்படிங்கிறது தமிழ் லெட்டர் இருக்கு. இதில் வந்து அதில் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கூட இருக்கும். அந்த காலத்துலேயே ஒரு 35 rupeesக்கு முதல் வாட்டி வரைச்சே ஒரு அகாமடேஷன் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாராம். ஸோ அதே மாதிரி லெவலில் 35 rupees ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஆமாம், ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். அதெல்லாம் கூட நோட் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ அந்த 35 rupeesக்கு வந்து பண்ண மாதிரி அதே லெவல் ஆஃப் எக்ஸலண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எனக்கு பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க நிமிடம் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரயில் அண்ட் ஆல்சோ த ரயில் டிக்கெட்டும் நீங்கள் எனக்கு ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணணும்லாம் சொல்லியிருப்பார். ஸோ இந்த லெட்டர் ரியலி பிகேம் லைக் it's a proper evidence of both of them conversing Absolutely. in a very close manner. Close relationship, yes. That was the most fascinating. So now coming to the notations between, I want to bring the notations, especially Dikshita Kirtanam maybe. Two things I want to talk about. One is sometimes the versions in Chinnavami Mudaliar don't necessarily match with the version in the Sangeeta Sampradaya Pradarshini. So the question to you as a research scholar is, since they were so close, and we are presuming that at least Dikshita's source was Subra, how do you reconcile the fact that sometimes the notation are different? So நான் பார்த்துட்டு வந்ததுல வந்து என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் it might change at any point of time. So far I'm glad it might change. So far whatever is my understanding, I'm just sharing that. So அதுல எனக்கு புரிஞ்சதுல நான் என்ன பார்த்தேன்னா, இப்போ அவர் தியாகராஜர் காம்போசிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு வரைச்சே இந்த கம்பைல் பண்ணின வாழை சொல்கிறேன். அது பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ விஸ்வநாதமும் வீணா புஸ்தக தாரிணியும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும். திருப்பி தியாகராஜர் காம்போசிஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஆமாம், அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ்வரம்லாம் வரும். அப்புறம் அருணாச்சல கவிராயர் வரும், கோபாலகிருஷ்ண பாரதி வரும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வரும். இது வந்தக்கப்புறம் தான் திருப்பி தீக்ஷிதர் செஷன்ஸ்ன்னு ஒன்று தனியாக ஒரு அது வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக தான் வரும். இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அந்த லேட்டரா வந்ததுலேயே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்த பாட்டுலாம் கலாவதி, கமலாசன யுவதி அந்த மாதிரி பாட்டு வரும். அப்புறம் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதரோட நிறையா ராகமாலிகா, அவரோட வர்ணம்ஸ் அதெல்லாமும் வரும். அண்ட் கடைசியா டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த கம்பைலேஷன்ல தான் அந்த நட்டநாராயணி போர்ஷன் அண்ட் அட்டானா போர்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இது பார்த்ததுல எனக்கு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல என்னன்னா, ஸ்ரீ விஸ்வநாதம் வீணா புஸ்தக தாரிணிலாம் ஓரல் ட்ரெடிஷன்லேயே அப்போ இருந்திருக்கணும். ஸோ there might be chances that our Subramanian Dikshitharoda in the documentation க்குன்னு ஒர்க் பண்ண உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி those two were published earlier because வீணா புஸ்தகதாரிணில அந்த மந்தரஸ்தாயி அந்த ஒரு இஷ்யூ வருது. And வேகவாயினி லைன் வந்து மேல தான். ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி மேல தான் இருக்கு. Which matches the oral traditions in two ways. Yes. So அதனால ஏன்னா இன்னைக்கு கூட கிரீஷ் அண்ணா is singing it up only. But I think that may be more because of Muktama habit. I mean, we don't know. But
I checked with him what is he personally saying? because Was he taught that way? he is telling that எனக்கு அப்படிதான் கத்து கொடுத்தாரு. Oh, that's interesting. Okay, that is interesting. அதனால தான் கேட்டேன். I thought maybe because எல்லா ஒரு ஆமா நிறைய பண்ணுவாரு. So அத வெச்சு we cannot come to a இது. Definitely. He was one thing. இன்னொருத்தர் சொன்னவர் வந்து எம் சந்திரசேகரன் மாமா. He learned ஜெயமா கிட்ட கத்துனாரு. அவர் வந்து அகாடமியோட டீச்சிங் அந்த கோர்ஸ். Actually then I must find out an aunt of mine learned with M. Chandrasekharan Mama from Jayama. Oh. Let me see if I can find her notations. Yeah. That may help you. அவர் சொன்னதுதான் எனக்கு அப்படிதான் கத்து தந்தா அப்படினா. So the other thing is of course Shiv Vishwanathan where you have that the akarams which ML Vasantakumari sings actually. Sangeeta Kalanidhi. So there you have again a different version. So அந்த ரெண்டத பொறுத்த மட்டும் it might be that அவர் முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கலாம். முன்னாடி கத்துண்டாரு. பட் அதுக்கு அப்புறம் லேட்டரா வர கலாவதி கமலாசன யுவதிலலாம் ஓரியண்டல் மியூசிக் வெர்ஷனுக்கும் பிரதர்ஷனிக்கும் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் உண்டு. சரணம்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷரஜோத்ஸ்னா இஸ் எஸ்எஸ்பி வெர்ஷன். ஷரஜோத்ஸ்னா ஒரு reason could be the Telugu sa and pa of in the SSP. ஆமா. So sometimes so interesting this also sometimes. So when you look at the SSP, many times we don't have a reference to look for what is in the SSP in பார்க்கிறதுக்கு அதே பீரியட்ல வேற டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு சிலதன் கிடைக்காது. தீக்ஷிதர் கீர்த்தன் அட்லீஸ்ட் நடராஜ சுந்தரம் பிள்ளை கூட கொஞ்சம் லேட்டர் தான். Here is the interesting case where we have say Chinnavami Mudaliar to say maybe we should be singing Sharajyotsna. maybe இங்க ஸ்டேவ் ரெப்ரசன்டேஷன்ல ஷட்ஜத்துக்கும் ஒரு ஸ்டேவ் உண்டு பஞ்சமத்துக்கும் ஒரு ஸ்டேவ் உண்டு. அது தப்பு it can't go wrong. It can't go wrong. So that is the main. இது ஒரு விஷயம். அப்புறம் பின்னாடி மத்தியம காலத்துல வந்து ஸ்வேத பங்கஜாசன சுரதனா அது மேல வரும் ஓரியண்டல் மியூசிக்ல. ஓ பிரதர்ஷனில மதர்ஸ் ஸ்டைல் வரும். அதனாலதான். சோ அதுவும் அகைன் ஸ்டேவுக்கு மேல தான் போய் ஆனவ ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும். கீழுக்கும் மேலக்கும் one cannot confuse in. This is very fascinating. So for a general audience நீங்க யோசிக்கலாம் இதெல்லாம் இதுனா சார் ஒரு சின்ன விஷயம் சார் கீழ பாடுறா மேல பாடுறா இல்ல யோசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நார்மலா. But these are all such an important thing. ஒரு கீர்த்தனை வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்வரத்தை வந்து ஒரு ஆக்டேவ்ல இருந்து இன்னொரு ஆக்டேவ் மாத்தினீங்கன்னா அந்த லைனோட அழகே மாறிடும். அந்த லைனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு லைனும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராகாவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு ஸ்வரம் மாத்துறதுனால அந்த ராகத்தோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு செகண்ட் மாறிடுது. ஆனா அதோட முன்னாடி கண்டினியூட்டி எங்கேருந்து வருது எங்க போறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு லைனோட போக்கு அந்த கீர்த்தனோட போக்கு அதே மாதிரி நீங்க சரணத்துக்கும் பல்லவிக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு பல்லவி வந்து ஒரு 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 வடிவில் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சரணத்துல there is some relationship always. So one small change like this other thing also, these things are also sometimes stamps of composers. இப்போ ஒரு தீக்ஷிதர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாசா அவருக்கு வந்து கிரேட்டஸ்ட் லவ் அஃபேர் வித் சாப்பாசா நிறைய பேருக்கு இந்த சாப்பா பாசா இந்த ஜம்ப்ஸ் நடந்துட்டே இருக்கும். So there are I mean these little things matter. They matter. மேல பிரயோகம் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்குலாம் இது very important. இப்போ வந்து இந்த क्वेश्चंஸ்லாம் வரும். இப்போ ராகத்தை நான் பாடுறேனா மேல பாடலாமா அப்படி ஒரு क्वेश्चन கேட்டதுனா இதெல்லாம் அட்டாச் இதுக்கு. Very true. What about I have one more question for you before you wrap. One thing that Chinnavami Mudaliar gives, I think, is very, very important, but Subramanian Dikshit does not give us, is speed. True. So tell us about speed. என்ன கால பிரமாணத்துல இப்போ when we interpret Subramanian Dikshit, I mean notations from the Bible, one of the greatest struggles is என்ன கால பிரமாணம். Ultimately, it is a kind of an adjustment, approximation. ஒரு அளவுக்கு our own aesthetic is all influencing it. We can't deny that is happening. ஸோ எவ்வளோ ஸ்லோவா இருந்திருக்க முடியும் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருந்திருக்க முடியும் சொல்லுங்க. எது வச்சுன்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலான மத்தியம காலத்தை எடுத்துட்டு ஒரு எஸ்பெஷலி வீணையிலையோ அந்த மத்தியம காலத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்டா வாசிக்க முடியும்னு பார்த்து அதுல இருந்து டபுள் லைன் தான் டபுள் கோட வச்சிருந்தா நம்ம வந்து கடைசியில வந்து இது என்ன காலப்பிரமாணம் ஒரு மாதிரி டிசைட் பண்றோம். இங்க வந்து அவர் காலப்பிரமாணம் கொடுக்குறாரு. ஸோ இதுல என்னன்னா பிரதமாபியாச புஸ்தகம்லயும் சரி பிரதர்ஷனியோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயும் சரி அந்த அவர் நோட்டேஷன் எழுதினதை பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்சே அவர் அந்த 116th நோட்டு வந்து இவரும் கொடுத்திருக்காரு சுப்ரமணிய தீக்ஷிதரும் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்த்தோம்னா தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் அ வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன். The principle is exactly that. Same. So because அதனால தான் அந்த 4 கோடெல்லாம் கூட இருக்கு. Absolutely. ஸோ அதுலேருந்து வரைச்சே பார்க்கறச்சு இதில் ஒன்லி ஒன் திங் நான் ரெண்டுத்தையும் பார்த்ததுல எனக்கு தோணினது என்னன்னா சின்னசுவாமி முதலியார் வந்து எல்லா பாட்டுக்கும் he would have given a time signature. ஸோ வெஸ்டர்ன்லி இது ஒரு ஹேபிட் உண்டு, டைம் சிக்னேச்சர் கொடுப்பார். அது டைம் சிக்னேச்சர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுன்னா இப்போ ஆதி தாளமாக இருந்தாலும்
ரெட்டக்கலைக்கு ஒரு டைம் சிக்னேச்சர் இருக்கும், ஒரு கலைக்கு ஒரு டைம் சிக்னேச்சர். வேற டைம். ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். which நம்மளோட நோட்டேஷன்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் only out of நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தோராயமா இன்னைக்கு கூட நிறைய கீர்த்தனை ஒரு கல்ல பாடுறோம், 2 கல்ல பாடுறோம். அதான் சோ நிறைய இடத்துல வந்து டிஃபரன்ஸ் கூட ஜாஸ்தி இருக்கிறது இல்ல. சோ அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வந்து அவரோட அந்த டைம் சிக்னேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஓரளவு சொல்லும். அண்ட் நாட் only டைம் சிக்னேச்சர், he would have given a metronome marking for every song. So every songல he would have said count by quavers, count by crotchets அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேசுற மாத்திரை கணக்கு, அக்ஷர கணக்கு எல்லாம் அதுல அடங்கிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுப்பார். இன்னொன்று வந்து இது மாத்திரம் அவர் கொடுக்கல, ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் he would have said a style of execution. Because he is talking to audience who are not who don't know this music about the system. So அதனால he thought the importance of doing that also. Our Latin scholar அவர், and also Western musicல many of the terminologies are from Latin base. ஸோ அதனால அவர் எல்லா பாட்டுக்கும் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பார், ஸ்டைல் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் போடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீணா புஸ்தகத்தானே மேஸ்டோசோ அப்படின்னா ஷுட் ரெண்டர் இட் இன் அ வெரி கிராண்ட் மேனர்னு எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் லாட்டின் டிக்ஷனரி போய் பார்த்தோம்னா. ஸோ டால்சிசிமோ, டால்சி, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டைல் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்டிக்கலி சொல்லணும் அப்படின்னா மிஸ்ர ஜாப்பு, திஸ்ர திரிபுட்ட அண்ட் இது அட்டதாளம், மூணுத்துலயும் பாட்டு இருக்கு ஓரியன்டல் மியூசிக். ஓகே. ஸோ அதுல டைம் சிக்னேச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா வந்து 7/8 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாருன்னா திஸ்ர திரிபுட்ட ஒரு கலைக்கு எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி இருக்கும். 7/14 7/16 கொடுத்துருந்தாருன்னா மிஸ்ர சாப்பு, 14/4 கொடுத்துருந்தாருன்னா அட்டதாளம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் இந்த ரிசர்ச் பண்றச்சே ப்ராக்டிக்கலி வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனால I actually worked with Kamalakiran Venjamuri, who is acclaimed violinist of Carnatic music today. He knows Western violin also very well. So he can read the notation also. So he could also play. So his Western tutor Diana, myself, all the three of us will actually sit down to practically experiment one song to find out such things. ஏன்னா எனக்கு நான் புரிஞ்சுட்டாதான் அது என்னங்கிறதே. So one of the interesting things I found is when I tried to recreate one of the Tyagaraja Kirtanas, I don't remember which Kirtana it was, to see whether that Madhyama Kalam matches with our impression of Madhyama Kalam, to see the time signature. And it was very interesting to see what he meant. So one of the things is, இப்போ டைம் இன் ஜென்ரல் லயம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு ஃபீலிங்ல தான் பேசுறோம் இன்னைக்கு. இப்போ வந்து மத்தியம காலம் அப்படின்னு சொல்றோம், ஒண்ணுமே கிடையாது. அயங்கார்வால் அந்த டைம்ல அவர் மத்தியம காலம் பாடினதுக்கும் நம்ம மத்தியம காலம் நீங்க சொல்றதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. There is already a difference, right? So this marking is such an important marking because it gives us a sense of what does it mean. இப்போ எந்த ஸ்பீட்ல எந்த கீர்த்தனை பாடணும், and it also question of beauty வருது. Because இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலப்பிரமாணத்துல ஒரு கீர்த்தனை கேட்டு அதுல தான் அழகு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஹேபிட் ஆயிருக்கும், இட்ஸ் பழக்கம். பட் அதே கீர்த்தனை ஒரு டைம்ல இன்னும் ஃபாஸ்டா பாடியிருக்கா, அதுல பீப்புள் ஃபவுண்ட் சம்திங் எஸ்தெட்டிக்லி தட் ஹெல்ட் இட் டுகெதர். ஸோ ஐ திங்க் this which is why I think this time signature or this time marking of his is crucial because nobody else has done it. And it's also a very important period of time when Carnatic music was changing drastically. Late 19th century, early 20th century, in the 40 years, I think our music changed in a manner that it's probably not changed so much post-recording era. So you spoke about, that Dikshita Kirtanams come in 2 different parts in some ways, like one period and there's a gap in second period. So what about the second period? So this is interesting. இந்த கலாவதி கமலாசன யுவதிக்கு அப்புறம் அந்த தீக்ஷிதர் பாட்டெல்லாம் இந்த கம்பைலேஷன் பார்த்தோம்னா எஸ்பெஷலி த போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் நட்டநாராயணி அண்ட் நட்டானா ஆர் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன் அலாங் வித் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கமகா சிம்பிள்ஸ். And 90% சுப்ரமணிய தீக்ஷிதரோட கமகா சிம்பிள்ஸோட எல்லாம் மேட்ச் ஆகுது. So அதுக்குள்ள இஸ் அண்டர் கம்ப்ளீட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சுப்ரமணிய தீக்ஷித் சொல்லிடலாம். எஸ், இல்ல பிகாஸ் அச்சு எவ்வளவு தூரம் கிரியேட் ஆயிருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் அவர் அப்பயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. பப்ளிகேஷன்ல தான் இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்ஃபேக்ட் அட்டானால ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு, ஒரு காந்தாரத்துக்கு வந்து 2 மார்க்கிங்கும் யூஸ் பண்றாரு. சேம் காந்தாரம் ஹேஸ் ஃபிளாட் as well as sharp. சோ அதுக்கு அந்த பிரச்சனையை வச்சு நான் ரொம்ப 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 டேஸ் ரொம்ப மாசம் நானும் டாக்டர் ஆர்எஸ் ஜெயலட்சுமி கிராப்பிள் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் இட்ஸ் வொர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் தான். சோ தி பியூட்டி இஸ் அவர் அதே மாதிரி அதே ஃபார்மேட்லயே கொடுக்குறார். எப்படி இவர் அந்த ராகத்தை பத்தி முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறார் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர், அதே மாதிரி அதே பார்ட்ஸ்ல கொடுக்குறார். நைஸ்.
எப்படி இவர் தெய்வத்தை பத்தி முன்னாடி பேசியிருக்காரோ all the descriptions ல கூட எக்ஸாக்ட்லி. அதை வந்து physiognomic and aesthetic peculiarities அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்குறார் அட்டானா கண்டர்ல. ஸோ அது கொடுக்கறச்சு இந்த காந்தாரத்துக்கு சேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் தட் தேர் கான்ட்ரடிக்டிங் டு ஈச் அதர் பிகாஸ் யூசிங் டூ மார்க்கிங் ஃபார் த சேம் நோட் அப்படின்னு. இந்த பிக்யூலியாரிட்டியை பொறுத்த மட்டுக்கும் அட்டானா ராகத்துல வந்து தெர் இஸ் இன்டர்மீடியட் நோட் பிட்வீன் த கீ அண்ட் கு அப்படின்னு இருப்பார். சரி, இந்த சின்ன காந்தாரத்தையும் பெரிய காந்தாரத்தையும் அந்த நோட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு we are in short of symbols now. So for the time being we are using this அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. fabulous. So அந்த மாதிரி இதுல இருந்து தெரிய வருது that he is exactly starting. By then he is under shall we say Subramanian Dixit is not just influence but he's also learning from him in some way. Okay, I'm going to stop here. Yeah. Because I know that we can still keep going into all the nuances, the details. Thank you very much for coming and sharing your knowledge with all of us and spending time. Thank you so much, Aishwarya. Thank you so much. Thank you. Thank you.